Alright, so I've completed my strands, and they almost reach all the way around my wrist. I think there is a gap about maybe that big. I did that intentionally because the clasp and the jump rings add a little length to the bracelet itself. Ya terminé las tiritas de piedritas. Los hice para que llegaran y dejaran todavía un espacio como así de grande en la muñeca. Lo hice a propósito porque el cierre y los anillitos le agregan todavía un poco de largo a lo que es la pulserita. If I happen to have made a mistake and it is too short, I can simply add more jump rings. It's not the end of the world. I'd rather have it be just the right size by adding jump rings than for it to have turned out to be too long and then not to be able to wear it. Si acaso lo hice demasiado corto, no es un gran problema, simplemente le podemos agregar más anillitos a la pulsera para que sea de largo exacto, y eso es preferible a que lo haga quizás demasiado largo y luego quede muy grande. So, something that I forgot to mention when we started was to create stopper beads at the end of your bracelets so that the beads wouldn't come out as you're putting them in. And that's something I had to do afterwards, and I will show you how to do that on the last strand. Algo que se me olvidó enseñarles es cómo crear una piedrita como de freno, algo que se detenga para que no se le salgan las piedritas mientras las va agregando. Les voy a mostrar cómo se hace eso con la última tira que nos quede por cerrar. Okay, so now how do we begin to add these on to our clasp? Well, we get each one individually. Now, there are many ways to do this. You could do each one individually, or you could do them all together. All together requires a little more dexterity to get it through one single little crimp bead. So I will not ask you to do that today. Podríamos hacer esto de diferentes formas. Podríamos trabajar con las tiras individualmente o hacerlas todas juntas al mismo tiempo y meterlas por el crimp bead. Pero no les voy a pedir que las hagan todas al mismo tiempo porque eso requiere en veces de un poco más de detalle, de trabajo, de que se sepa bien lo que se está haciendo. Así que no se los quiero hacer dificultosos y que les salga mal. Vamos a hacer cada uno individualmente por hoy. So I'll pick up one of my strands. Voy a recoger una de mis tiras. And I will put the crimp bead through it. There's the crimp bead inside my strand. See that? All right. And then I will pick up one of my pieces of my toggle clasp. Una vez que haya metido esa piedrita, recojo lo que es una de las piececitas del cierre. And I will put the string through the jump ring. Voy a meter el hilo por el anillo. Not through the clasp, not through the little ring on the clasp, but through our jump ring. No en el cierre, ni tampoco en el anillito del cierre, sino en el anillo que le agregamos al cierre, este anillito. I put that through. So now this is hanging as well. So here it is. My crimp bead is over here. Aquí está, y la piedrita, el crimp bead está acá de este lado. I'm going to bring this string over and insert it through the crimp bead in the opposite direction. Voy a traer el hilo y lo voy a regresar por la piedrita. And it won't come out. No se va a salir porque ahora tiene el cierre de este lado. It won't come out because now we have the clasp on this side. So as soon as I put that in, I'm going to pull on it. There we go. And I'm leaving all this space because I want to have enough room to work on the end since I left such a short amount of string over here.
So I'm not too worried about putting this flush against this bead over here. Estoy dejando mucho campo, mucho listón aquí disponible porque donde puse la piedrita de freno acá al final, dejé muy poquito hilo y no quiero dejarme poco hilo con el cual trabajar del lado opuesto. So now that I pulled a little bit on it and I have the crimp bead flush against the jump ring. Do you see that? There's my crimp bead. Let me pull it down a little bit so you see it. There's the crimp bead. I'm pulling it flush over here. Ahí está la piedrita. Aquí está el anillo. Jalé la piedrita para que estuviera cerca del anillo. Now, if I just leave this like that, when I pull, everything will come out. Si lo dejara así, al jalar, todo se saldría. So we need to actually press down on the crimp bead. We need to flatten that crimp bead. Necesitamos que apretar o aplastar esta piedrita para que ya no se mueva. For that, we'll use our flat nose pliers. You know, the ones that are flat inside. Para esto vamos a utilizar las pincitas planas o nuestras flat nose pliers, so that we can flatten, para aplastar entonces esta piedrita. See how I have it there in the plier? And now I'll flatten it. Ahora lo voy a aplastar. Make sure you squeeze nice and tight on it. Asegúrense de apretar firmemente. And then test it. Pónganlo a prueba. Pull on it. If it doesn't come out, you did it tight enough. Don't pull with all your strength either, because you'll break it. But give it a nice little tug just to make sure it's nice and firm. Denle un jaloncito pequeño, no muy fuerte porque luego todo se sale, pero sí denle un jaloncito pequeño nomás para poner a prueba de que esté ya lo suficientemente firme. Now you see how you have this extra bit of wire here? Well, I like to leave a little bit there. I'm going to cut this extra. But I like to leave a little bit of length here and to put some of the beads through it in order to hide that extra, instead of having it stick out here on the edge. Me gusta dejar un poquitito extra y meto ese extra en las piedritas para esconderlo, para que así no vaya a cortar el listón acá muy cerca de la piedrita que aplastamos y luego salga para afuera el piquito bien feo y no se vea tan bonito. So there it is. And now I'm going to work on the other end. Ahora voy a trabajar del otro lado. Oops, and here it came out a little bit. Alright, now it's inside again. Alright, so there it is. All the beads are flush on that side. Ahí está. Ya todas las piedritas están bien puestas de este otro lado. Now I'm going to work on the opposite end of this strand. First I'm going to remove my little stopper bead. And actually I can show you how to do this right now. How to do your little stopper bead. So to make a stopper bead, all you do is that you put in a bead of a different color, a small bead though, of a different color than the beads you're working with, so you don't get all confused. You put it in your string, and then you bring your string over, and you put it through again in the opposite direction. See how I'm making that little loop? Put it through in the opposite direction. And then you pull. And there you go. You have a little stopper bead. See? You would have to pull. I mean, it can still come out, but you would have to pull on it for it to come out, to be honest. Alright? So I'm going to just take that out now. Voy a sacar eso. Así que lo que les enseñé es hacer esa como
piedrita de freno, algo que detenga las piedritas de que se salgan cuando están trabajando con ellas. Simplemente agarran una piedrita de otro color que no sea el color de las piedras que están utilizando. Como estoy usando el de color rosita con la tira que tiene las piedras de color azul. Se mete la piedrita en el hilo. Y luego se trae el hilo alrededor y se mete del lado contrario de nuevo. Ah, se me cayó la piedrita, un momentito. Ok, se mete del lado contrario para formar este circulito. Luego se jala. Y eso ayuda a que la piedrita no se salga. Esta piedrita ni tampoco, las demás con las que estén trabajando mientras las vayan metiendo en el listón, ¿ve? Lo detiene. Ok, bueno, ahora vamos a continuar terminando este lado de la tira en la pulsera. Now we're going to continue to finish this side of the strand in the bracelet. And since I've been working with this tip so much and it's all bent now, I'm going to cut it off. That's why it's good to have so much extra to work with. Tuve que cortar esa piececita con la que estuvimos mostrando cómo hacer ese freno, ese stopper bead al final, porque ya se había arrugado mucho y hubiera sido difícil trabajar con él. Por eso es bueno siempre tener bastantito extra cuando estén trabajando y así pueden hacer ajustes de esa manera si se les dobla o se les arruina su hilo. Ok, so now I pick up a crimp bead. Recojo una de mis piedritas que son para aplastar, the crimp bead. Lo meto en el hilo. I put it into my strand. There it is. Now I get the other end of my clasp. Ahora agarro el otro pedazo de mi cierre. And again, through the jump ring, de nuevo en el anillito, es donde meto el hilo. So it's hanging like this. See that? And again, I will get my string, bring it over, and put it in through the crimp bead again. Lo vuelvo a meter por esta piedrita de cierre. Esta piedrita que se aplasta. See how I put it through? But it won't go all the way through because now I have the clasp there. No se va a salir porque ahora tenemos el cierre allí. Now since this is the end of our bracelet, and we already did the other end, como este es el final, ya el segundo lado de la pulserita, y ya hicimos el otro lado, I'm also going to put this string through some of the beads in order to hide it for the finishing part. También voy a meter este hilo por alguna de las piedritas para esconderlo ahora que ya vamos a terminar la pulserita. So it doesn't have to be a lot. I'm going to put it through 3 of them. No tienen que ser muchos, lo voy a meter en 3 de ellos. And now I pull. And look how it brings it together. Ahora voy a jalar y vean cómo lo va a traer todo junto. See? It just brought everything together. Here we have the other end. Everything's in its place. Aquí tenemos el otro lado. Todo está en su lugar. We tugged. And now we're going to flatten our crimp bead. Ahora vamos a aplastar nuestro crimp bead with the flat nose pliers, con los flat nose pliers, o las pincitas planas. So we get that crimp bead and we flatten it. Agarramos el crimp bead y lo aplastamos. Firmly. Firmemente. Okay? And now we cut the extra wire. Ahora cortamos el listoncito extra. And now you basically have at least one little bracelet done. Look at that. This is already a bracelet by itself. Ya tenemos una pulserita hecha. Esta es básicamente una pulserita, si se ponen a pensar en ello. But for the purpose of this project, we're making a multi-strand bracelet, so we're going to do the same thing to all these other strands that we did to this one. Esto ya es una pulserita, pero para el propósito de este proyecto, que lo vamos a hacer de múltiples tiras,
vamos a agregar estas otras dos a estos anillitos para hacer una pulserita que tenga múltiples tiras. So we're going to add these strands to the jump rings as well in order to make a multi-strand bracelet. And then I'll show you how it looks. Or you can just come along with me. Let's do it together. I won't give the instructions anymore. You can just watch as it's done.
And now we have our multi-strand bracelet. Ahora tenemos nuestra pulserita de varias tiras. And we can even add a little charm to it if we wanted to. Why don't we go ahead and do that? We can get an extra jump ring. Hasta podríamos agregar un colguije. Agarramos un anillito extra y luego algún colguije que nos guste. Por ejemplo, voy a utilizar este caballito. I'm going to use this little horse charm so I can add it onto my bracelet, since I like to add on a little extra something to my bracelets. I will open up the jump ring as I had shown you before. Voy a abrir el anillito como les he mostrado ya antes. To the side. I'll put in my little horse charm here. I'll poner el colguije del caballito through the ring. And then I will add that on. I will add it on to the side of the clasp with the circle, because I don't want to do anything that will interfere with the bar, which is what goes through the circle of the toggle clasp, since it could make it difficult to actually put on. Voy a agregar el colguije a este lado del cierre, el que tiene el círculo, ya que si lo agregamos del lado donde está la barrita o el palito, eso podría hacerlo difícil cuando se lo esté poniendo. And I will add it on to the jump ring. So lo voy a agregar al anillo que ya tenemos ahí. And I will simply close it. And now I have this cute little horse charm. Tengo este colguije bien bonito de caballito on my bracelet. Now isn't that cute? And that's the end of our multi-strand bracelet. ¿A poco no está bonito? Y ese es el final de nuestra pulserita de múltiples tiras.